Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show, and of course you're the #1 online TV show. And guys, today I'm really excited. I'm getting to do an interview that I've always wanted to do. I'm with Jahmby, the beautiful Jahmby, yani Mama Dredi. Ukaje mama? Niko poa sana. Thank you so much You're for reaching out welcome. to me. I've always wanted to reach you, and then I'm like, guys, I'm in Tanzania. Kwanini I'm the most accessible person. Like me waga tu kini text me najibu. So Imagine it's true. Nilim text, then aka reply, and she was like, "Yeah, we can do it." I was like, "Wow." Yeah. Anyway, how have you been? I've been great. Mazee nashukuru. Nimekuwa poa sana. And it's great to see your journey. I've been following, and I'm really really proud of what you're doing. And I think Eve, you're very inspirational to your generation and even to us. Like maze unajitumaga. Thank you so much. Unajitumaga. Lazima, mimi sitaki kurudi Murang'a. Unaweza rudi kutembea? Kutembea naendanga, hata naenda Saturday. Mimi huenda mara moja, but I don't want to. Unaweza rudi pia ukwe na karanchi hivi, unaona uinvest. Go back in a good way. Right, and that's awesome. Yeah, Jahmby, mimi nataka tupige story leo. I know wewe tunakuananga once in a while, wewe si mtu wa kupiga story sana huko kwa mtandao, wewe si mtu wa kelele sana. So Jahmby, let's start with your dreadlocks. Okay. Mimi nataka kujua hizi dreadi zina nini kwako, Hizi makongo. Zangu hata zikuwa dread, zangu zinaitwa makongo. So hizi nati zangu to me is just an expression of who Jahmby is. For a long time mimi ni demwarigi. Come on, mimi ni demwarigi first of all. But nikiwa chuo nilikuwa Daystar Uni. So nilikuwa nasomeaga electronic media, and then nikamaliza nikaingia TV. So unajua hizo enzi TV back then ungeifanya TV na nati. Hata braids zilikuwa shida. So nilikuwa ni wigs. Wigs, lakini nilikuwa na pam. So nilikuwa na smart. Anyway, so of course, nika do TV for some time. Nilikuwa nasoma news, by then nilikuwa serious. Nilikuwa nasoma news KBC. Ilikuwa lini? 2000 and 28 to 9 hapo. Nilisoma news. Nilikuwa prime time news saa 3 usiku. Kwa hapo kwa TV niko serious, nimevaa suti. So after ulimaliza Daystar, uliland job immediately. Mimi nimejituma mresh. Mimi nimehustle. Nika wewe bila social media sasa. Because time yetu hakukuwa na social media. Mimi nimefanya vitu mob sana. And ni ile tu kujituma, kutry kujiprove. Unajua mimi ni demo wa ghetto. So hakukuwa hiyo time yenye sisi tulikuwa tunakama ama tunatry kujitokeza, hatukuwa na opportunities. Na msika mimi si ati nilikuwa na godfather ama mtu alinishikilia mkono. Mimi nilikuwa nikisikia tu opportunity kaende mzee. Nikisikia National Theatre kuna opportunity, mimi huyo. Nilikuwa na acting heartstrings, mimi huyo. Nikafanyaga production, mimi huyo. Kila mahali. So at the end of it all nikaland internship KBC. So anyway, venye niland internship, nikafanya internship 3 months. After 3 months kawaida wasewaga wanachujwa. But kama mapenzi yake Mwenyezi Mungu sikuchujwa. Cause nilikuwa na imagine nikichujwa mimi naenda na hakuna mse najua hizi ma private media zingine, hakuna mse ananimezea na mimi si wamezei, unaona. So hata ile kupata internship pale KBC ilikuwa gatuni ni jaja, unaona. So nikachapa internship after 3 months. Nikaenda mazee nikabeg, nikamwambia jo mazee nipatie ni job. So you asked for it. Yeah. But I'd already proven myself that I could do it, And I was in every department at KBC. Every department could think of. Kama ni production ilikuwa, kama ni on air presentation ilikuwa, scripting nilikuwa. Mimi karibu nikuwe cleaner mzee. Nilikuwa kila mahali. And then nilikuwa nafanya job all round. Natoka job asubuhi mapema, night shift niko. Unaweza nisikiza Friday usiku, show ya late night, asubuhi mimi ndio nafungua stage. Mara mob sana nimelala kwa stage. But because I needed to prove myself after the 3 months internship, wakanishow nikaekai niendelee kujiprove. Nilijiprove for 2 years mzee. Ni kama ule internship for 2 years. Internship for 2 years nikijiprove. Silipagwi hata bob. Lakini najiprove. But mimi nilikuwa najiambiaga, unajua by the time namaliza hii shughuli hapa, nataka nikuwe mnoma, yani design, I will be so indispensable. Nitakuwa presenter mnoma sana.
nitakuwa presenter mnoma wa reggae, na pia nitakuwa nimejua broadcasting, nitakuwa nime fine tune my skills with broadcasting. That's on TV and radio. So nika, you know, hiyo internship nikamaliza. After 2 years nikachoro job sa Metro FM. Bado nilikuwa tu Metro hapo, hiyo station ya reggae. Sijui kama ulipataga. Unaijua? Metro FM. Okay. Yeah, so hiyo station ya reggae, so ndio nikachoro job hapo, and then so nikaanza kufanya news za TV pia. So ndio nilikuwa gana kapam. Na nilikuwa navaga tu suti, nilikuwa serious. Anyway. So mimi nimelelewa na shosho yangu na madhangu. They were very happy for me kwa sababu hiyo ndio job walikuwa wanataka nifanye. Walikuwa wanataka nikuwe TV presenter nisomange news. Sasa huko mtaani shosho yangu alikuwa anabambikaga sana, kenda sokoni alikuwa gana bonga points mbaya. Anamwambia mtoto wangu asomanga news, amumonangi Jahmby hapo muone. Angalia leo. Nasio ni KBC, na pia watu KBC kidogo unaona, but yeah. But back then, it's a big It was. So mi kawaida nimeguru nikisikiza reggae. Nimekuwa mtu wa reggae. Hata mtaani hiyo ndio muziki sisi tumeguru nayo. So it was either nifanye reggae ama rumba, because pia mimi nimeguru nikisikiza rumba sana. So of course sasa venye nilikuwa naanza na pam nini na nini, miaka inaenda nini, then kaanzaga kuwa msick, nikapataga my infection. Mnajua story yangu venye nime-struggle na ugonjwa for a long time. So nikakuwa na infection more, but nikakuwa na infection kwa kichwa. So nikakuwa na infection kiasi inaanziaga hapa. Naendaga nikifanya retouch, so unajua retouch, wapakagwa chemical, inanichoma hapa sana. Inanichoma. So nikiambiwa hairdresser, nianze hebu check hivi. Mbona, you know? Ananiambia maybe una react na hii chemical, next time tuta change. So next time kienda tena bado. So nilikuwa na boy wangu fulani, nilikuwa nafanya na yeye job za reggae. So nikienda kutengeneza maposta zangu za reggae alikuwa ananienjoy, ananiambia Jahmby, siku moja utakuja kipara wewe. Hii pami yako inataka kukusumbua hii. Do hivi, enda usi. So akaniambia, nikaenda kucheki doki mwingine hapo Kimathi Street, a dermatologist. Nikaenda nikamcheki, akaniambia msupa sasa hii itabidi umenyoa. Itabidi umenyoa. Nikanyoa. Aya, ulinyoa? Nilinyoa. Nikanyoa sasa, alafu mimi waga na nywele thick sana, si unaona? Waga na nywele thick. So ikakuwa nikiafro kibigi. Sasa hii afro nayo tena mazemi inanishinda. Sasa nikashindwa sana tadu. So uku cut off your hair like completely? Sikukata, nilikata sasa ikabaki growth. So hiyo growth sasa si natural. So si imebaki sasa imegrow kwa kiafro kibigi. So pia hii afro nashindwa sasa itakuwa ni aje. So nikakaa tena after a few months nikachoka na hiyo afro, nikarudisha ile pam tena. You are not scared utaumwa tena? Sasa niliona sasa nishanywa, maybe nishapona. Nilikuwa nachoka kila siku kushindaga nikichanua nini. So venye nilirudisha hiyo pam, hiyo infection ikakuwa worse zaidi. So this time sasa nikanywa kabisa. So after that sasa tu ndio nikamwacha tu nieke nati. Na pia nati of course you know, it's my way of expressing myself. Mini naturalist anaweza sema hivyo. Me believe in just being free, and you know, as an I wouldn't say I've been a rebel. I've been a rebel with a cause for a long time, all my life. And so yeah, this is Jahmby. Yeah. Okay, and you don't even, so many times sijaiona zikiwa like umezi retouch nini, unataka zikae hivyo. See neat. No, they're very neat. Like even me, imagine mimi, you know mine are temporary, but I love them zikiwa hazija. Zikiwa zinakaa vibaya. Unajua kuna tusema zinakaa vibaya. Me I love them that way, but you don't even retouch them. Unazipenda hivyo? Mimi nazipenda tu hivi because as in Sumbuagi, I mean see, you know, ziko tu sawa. Ni safi. And I retouch after a very long time, and it's a African technique, a weaving technique that we use. There's a special, you know, there's a sister who does my hair. And that's maybe even after a year, 2 years. Okay. So I just leave it. I just wash it and leave it. So basically you've had them for how long? Now it's, I think it's going to 9 years now. Yeah. Wow. Hey, 9 years. Neza tu choka. Anyway, Jahmby, so umetupia ka brief history venye ulijipata sasa kwa media. Na ukasema media is something that you've always wanted to do. So after 2 years of internship, that's when you got a job, ama? After 2 years of internship,
kulikuwa na msanii alikuwa anaitwa Turbulence. Akakam Kenya, kulikuwa na show. So nilikuwa nafanyanga job na Bill Odidi, who was my boss and the breakfast presenter at Metro. And nikamuuliza kana za kam interview, you know, that artist with him. Kujituma tu, akaniambia sawa. Kakam. So KBC kitambo studios ilikuwaga una face hivi nyi wote. So hata msee kingia na nyuma hivi wezi mcheki. So huyu msanii akakama kaingia nyuma, mimi nimekaa hivi nimeface mixer na yeye bila meface mixer, but bila alicheki msanii ameingia. So akaeka faders juu tunabonga, mimi kucheki nyuma nikacheki msanii. And nikapiga nduru on air. Kapiga nduru serious because I was shocked, I was nervous, I was excited, I was like, yo, you know. I mean, I was very starstruck as well. Then mdosi akakuja mbio. So head of radio akakuja mbio akasema, nani huyo ampiga nduru? Nani alikuwa anapiga nduru? Nani alikuwa anaongea? Nani huyo? Nikajua mimi niko kwa noma. Nikajua sasa leo ndio ile siku. Nachujwa. Akasema ni mimi. Akasema I like you. I love your crazy self. I love how you express yourself, and yeah, we're going to hire you. That's how you got the job. That's how I got the job after 2 years of toiling and struggling. Yeah. Yeah. How long did you do the job? Umekuwa kwa media for how long until sasa juzi when you resigned? I did KBC for 8 years. I'd say my whole journey in the music and entertainment and media industry, close to 20 years. Because I started out very young. Started out very, very young. Okay. Yeah. So, kwa hii safari yote, you know, we've known you from your story yenye ili come out some years back about endometriosis. Yeah, ulikuwa na manage aje like to balance. Unajua hakuna mahali umetuambia ulikuwa sasa umefika mahali ufanye job, bado unatuambia ulikuwa na try kujituma so much. Ulikuwa na manage aje ugonjwa na bado kupiga job? Mazi ilikuwa ni hard. Ilikuwa ni hard sana because unaimagine uko msiki hivyo na kuna mtu anaweza believe unakuwa mgonjwa. And then uko msik na kuna mtu anajua uko mgonjwa wapi. Na uko msik hata wewe mwenyewe unajua uko mgonjwa wapi, but uko msik. But lazima pia ujitume. Na lazima pia ujiprove. Mazi ilikuwa ni hustle sana kwangu. Ilikuwa ni noma juu wale watu tu walikuwa wanaelewa ile kitu napitia ni madhangu na shosho yangu. Na unajua ukiambia msee ulikuwa mgonjwa periods anakuambia ni kitu ya kawaida. Anakuambia si hata nikiwa chuo nilikuwa job bado because nilirudi chuo USIU around that time nilikuwa KBC. Nilikuwa naenda shule natoka job naenda chuo natoka chuo narudi job. Na kuna time nilikuwa na hataga madaro. Na unacheki naambia lecturer mazen juu niko sick ni excuse anakuambia kwani wewe peke yako unakuwa na periods, kuna madem mengine kwa hii class mbona agonjeka. Naambia mazen juu yangu ni serious. So ilikuwa ni noma sana. First of all, it was unfortunate that I never got anyone who believed me, from the bosses to my colleagues to the lecturers, until it got very, very, you know, it got to a point where it was so, I hate to say this, but it was almost tragic, is when people now started believing. They were like, oh, so this is what she's been going through, you know, ever since high school. And now people started understanding. Jahmby akiombaga ma off, kumbe alikuwa msick. Na sasa hata nakaziwa na nakuja. Kuna job moja nililose, hiyo iliniuma sana. Kwa job ya reggae nilikuwa na do show fulani ya reggae ya TV. So kawaida mi job zangu zote hata nikienda interview nilikuwa naambiaga wadosi before hana waambia niaje mimi nakuwa msick. So mtani excuse because sometimes hata naweza chukua 2 weeks off, but nitatry yangu yote, nitatry, I'll push myself. So udem alikuwa anajua mimi nakuwa msick, show ilikuwa recorded, but on this one day singeza make it. Na nikamshauri nikamwambia mazi Julio nimelemewa siwezi yani, na mimi wale watu wananijua Eve, wale wote nishafanya job na wanajua mimi work ethic yangu 100, like mimi ni dem kujituma mzee. Mimi hata ukiniambia job ni saa 9, tunaanza saa 7, tuna push hata ishe na feel bado hatujamaliza, hatujafanya mboka poa, tunaichapa. Just this one day siku make it, na nilikuwa na interview msanii fulani. Udem nikamshomini ni msick nini na nini, akakata kunisikia akaniambia nimeabscond duty. Akapeleka story HR,
akasema hata niliongea mbaya na akasema sikutaka kuja job. Nilikata kuja job. Leo nilikuwa episode yangu ya first kuhata, sijai hata show, sijai hata episode. Ikakuwa hivyo ndio nilichujwa. So nikachujwa job. Nikaambiwa demazi, yani mimi nakuaga msik kiro safi yani, nani dema ananijua na ndio nilikuwa na chop na yeye. Yes. Mlikuwa mnasoma na yeye college? Na yeye kampo yeye. So alikuwa nyuma yangu, but of course wase chuo walikuwa wanajua mimi msik. Wase chuo walikuwa wanajua mimi. Alafu unajua pia kuaga mgonjwa hivyo unajua mara mob unashindaga peke yako. Kusaa tena unajua ushakuaga wewe uwezagi ku socialize na wase sana, uwezagi ku so wase wengi walikuwa wanajua story yangu. So udema alikuwa anajua, but akaniendea. So nikachujwa, nikasema tu ni sawa, ina noma. It doesn't take anything away from me. Besides, kitu God aliweka kwa roho yangu na kitu God aliweka in me na talent yangu, itazidi tu kunawir. So nikatoka, ndio pia ikanipatia chance ya kuheal na kutafuta husini kiendaga majuu kutibiwa. So the first time Jahmby uli realize like kuna kitu na kusumbua before ujue ni endometriosis, ulikuwa how old? Nilikuwa 13. Nilikuwa 13 years, nilikuwa form 1. Nilikuwa naendaga chuo. Nilikuwa ndio nimeingia seko tu. Hapo late 90s. Ndio nilikuwa nasoma chuo ilikuwa inaitwa Paki. It was boarding ama high school? Parklands area. Mimi nimesomea high school 5. Nimesomea high school 5. So this was the first one? This was the first. Hii ilikuwa saa ya pili. Nilikuwa ingine before, but nika-expeliwa, then sasa ingine. Mbona ulikuwa umeexpeliwa? Nilikuwa tu mauru mimi. Nilikuwa tu mtu itwa anajaribu kujifind identity crisis, unaona? Apart from kukua mgonjwa, bado nilikuwa mauru. Nilikuwa mauru. Mimi na sisi mimi nilikuwa mauru. Nilikuwa mauru mbaya. Mbaya sana. Okay. But ni poa, nilipitia hiyo stage in life. Kaisha na nikalearn vitu mingi sana. But naombaga Mungu nisiwaipata mtu ikaa mimi hiyo time. Nilisumbua. But just like any other teenage kid, unajua adolescence inakuwaga ni a very trying period for a lot of people. Just trying to find yourself, also trying to figure out, is all these things happening to your body, you're changing and stuff. So anyway, 13 years ndio nilikuwa naenda chuo. Nikaanza period kwa basi na sikuwa najua. Hapa na KBS. Nilikuwa napanda KBS, nashukia archives, alafu napanda 11 naenda Paki. So hiyo siku nikakuwa msick sana. Nilisikia uchungu sijaisikia in my life. Nilisikia kuna msema ameka barbed wire in my stomach akanirushia acid. Niliumia sana. So it's the very first time? Very first time. Very first time, and for the next 17, for the next close to 20 years, I lived in that pain until I got a diagnosis. I got a diagnosis at 30-something. Can you imagine? Yeah. Okay. So when you realize, you still went to school that day, ama ilikuwaje? Nilirudi home. Nilishukia archives, kapanda basi ingine nikarudi home. So when nilirudi home, ndio nikaambia kina mother niko msick. Nikaenda clinic ingine, kina mother wakaniambia, enyewe venye unakaa leo hauko poa. So kuna ka clinic ingine kalikuwa hapo mtaani, ndio nikaenda. Mother akaniuliza kama nishaanza periods zangu, nikamshuzi. Kwanza nilikuwa offended. I don't know mother ananiambia nini. Mimi ni mang'aa, mimi ni mauru na periods, yeah, so akaniambia lakini vile naona nikani periods, but shika hizi painkillers uende nazo home ukunywe. So venye nilifika home nikaingia kwa bathroom, went to the loo, and I came out screaming, and I was telling my mom, mom, I'm bleeding. Akasema, your new period, you've started your period. So but unacheki vile our mothers and our grandmothers were socialized, our cultures, our African cultures, was that when young girls start menstruating, the only advice they would give us was stay away from boys. Yeah. And that if you experience period pain, when you get a child, the pain will go away. Yeah, but it has been that way. I don't know whether it's true. For some, for some they say that the period pain goes away, but I say with endometriosis, a child is not a pill. Yeah. So if you have your daughter or someone who's experiencing period pain, you should immediately see a gynecologist. Immediately, so that it can be treated then. Because you see, if I had seen a specialist at that time, when I was 13, I would never have suffered for all those years. I suffered for close to 2 decades in pain. I lost out on a lot of relationships. I lost out on work opportunities. I lost out on so many things. And imagine this is when I'm starting to live my life fully.
Yeah. So at 13 pain ikakuja, period inakujanga once in a month. So after hiyo month sasa akoka period zako za kwanza zikaisha. Next month pia they came and they were very painful. They've been like that. Always painful. I've never known a painless period until 2019 when I came back from hospital. Yeah. So when did you start like medication? Mzazi akaanza kukutafutia pahali unaweza enda kutibiwa, and when did you realize exactly what you've been suffering from? Well, at 13 I was taken to a gynecologist. Actually it was at 15 because at 13 14 we're still trying to understand to know the nitaisha. So at 15 I was taken to a gyna, and the gyna put me on the pill because they put me on birth control at 15 years because walikuwa nasema they stop your periods for 3 months, then at least you won't be in pain, then at least you can regulate your hormones. But birth control is not a treatment option for endometriosis. What needs to happen with endometriosis is they need to cut out the root cause of the disease. So I had something called endometriosis and adenomyosis. So adenomyosis is the enlarged, it's the lining, I mean the uterus, is the abnormal enlargement of the uterus. So that causes a lot of pain as well. So the only way to treat adenomyosis is to remove the uterus, which is a process known as a hysterectomy. Or they can put you on birth control to be able to manage the pain. And for endometriosis, they need to cut it out through a surgery called excision. So for all those years, I went to hospital. At 15, I saw the gynecologist. They put me on birth control. It didn't work. It was bad, very bad. So we decided, wacha tu tukae. Because sasa madoki yote yenye tunaenda kuona inakuwa ni the same thing, and hakuna mtu anatuambia what exactly is the problem. So 2015, nikakuwa msiki, hiyo job nilichuzwa. 2015 nikachuzwa job, and I remember nilirudi home, then kukakuwa na retrenchment place nilikuwa nafanya job, so nikarudi home. Then shosho yangu pia alikuwa msik, so kenda husi. Anyway, long story cut short is shosho yangu alidiagnosed na pancreatic cancer stage 4, and wakasema mimi niko na collapsed lungs. So I was on TV fundraising for a friend, I mean for my grandmother, and then this lady called Cindy reached out to me, akaniambia, hey, I think you have the same problem as I do. It's a reproductive healthcare issue. Would you like to see my gynecologist? Nikamwambia mother, nikarudi nikamwambia hebu sikia story. Nikamwambia mother akasema sawa. Okay. So mlikuwa mna share like some similarities akikueleza story yake. Yeah. So akashare gynecologist wake, who also now became my gynecologist. He's called Dr. Praful Patel, anakuwa Aga Khan Hospital. So nikaenda kumcheki. So venye nilienda kumcheki, akafanya test, flani surgical test inaitwa laparoscopy. Hapo ndio ni diagnose na endometriosis stage 4 na adenomyosis. Yeah. So even endometriosis inakuanga in stages, meaning ukirealize mapema it can be treated maybe. Yeah, can be treated. Yeah. So then ndo ukajua endometriosis no kitu tumekuwa tukistruggle nayo. So ilikuwaje hadi ikakuwa lazima uende ukatibiwe outside the country? Ilikuwa ni normal because already ilikuwa ishafika kwa lungs zangu. So basically history ilikuwa ni mbaya. Design ya what it means nilikuwa na period from my abdomen, which is normal that a woman when you're going through your period, there's a lining that's shed by the, your body sheds that lining, sindio? So what endometriosis is, there's a tissue similar to that lining that grows in other parts of the body. So it can grow in my lungs. So nikiwa on my period, so niko na period in my abdomen na niko na period kwa lungs zangu. So hakuna doki alikuwa anaweza kutreat hiyo stuff i Kenya. So gynecologist wangu akaniambia, hey, lazima uende majuu sasa. Tukatry India wakatuchuzi, kesi ni complicated sana. Tukatry South Africa wakasema zi, England wakasema zi, kabidi tumeenda States ndio tulipata doki. So nikaenda hosi inaitwa Center for Endometriosis Care. Mazi uko ndio sana nilipata usaidizi. Ndio ilikuwa inatoka wapi? Dosi tulichangisha. Unakumbuka nikifanya ma concert and we rallied a big fundraiser. Wakenya wali come through both home and abroad. Wase wengi wali come through sana. I'm forever grateful for that. People really came through for me. Yeah. It's so unfortunate. I remember by the time nakuja kujua, there's a story that ilikuwa imefika Kenya that Jahmby won't make it back to Kenya, sijui hayuko uhai, ameondoka. You remember that story?
How was it like? Ulikuwa unajua ama ni story ulikuja kujua later? Nilikuwa najua hiyo time, hizo vitu zilikuwa zinanifikia, but ni unfortunate, unajua ni unfortunate kukuwa mtu anaweza andika vitu kama hizo ama kuongea vitu kama hizo. Unajua ni God ndio pena life. Si. So wewe utasemaje mtu amekufa na si wewe ulimuumba? Unaona, si hata wewe hujanifikisha hapo. Ni God ndiye amenifikisha hapo, na God ndiye anajua ile usuni nilikuwa nayo, so yeye ndiye atanitoa, unaona. So I don't really, mi waga si focus na hizo vitu sana, hata sikuwa na focus na hizo vitu because mimi nilikuwa najua ile noma napitia ni mimi tu na God wangu. So but God alinionekania. So everyone knows Jahmby is a warrior. Ali go through 21 surgeries, but hatujaipata kujua probably right now Jahmby anaendeleaje health wise. Mimi niko poa. Naendelea poa sana and eating well. The only thing waga inanisumbua tu ni baridi. Baridi ya Nairobi waga inanisumbua sana. Karibu uende Mombasa. By then ningekuwa na plan ya kuishi Coastal, ningeenda speedy sana. Baridi tu ndio waga inanisumbua. Mimi niko poa, sinanga painful periods anymore. Like completely. By the time naweza kaa hapa hivi naweza kama nisisikie. Mimi kwangu that's a big miracle. Wacha nikushow Eve. Watu husemaga miracle. Mimi kwangu hiyo ni miracle moja big. So sometimes kitu tu mimi feel tu ni ile discomfort ya weakness. I still experience a lot of, heavy bleeding. But sikuwa gina ile pain nilipitia. Ukiniona hizo enzi yenyewe ungesema udem anatoka faa. What about maybe are you still under medication? Kuna dawa unatumianga ama you still okay? Nilimaliza kunywa dawa last year. Nimekuwa nikikunywa madawa for a few years now, but nilimaliziwa last year, so niko poa. Any checkups? Of course kuna checkups nitaenda. When that time comes nitaenda, but niko poa. Yeah. Wow. Unajua there are so many people after you came out with your story, there are a few people we saw Natalie Githenji wali come out wakashare story yao. Wewe kama mse mwenye you are a survivor of endometriosis. Why do you think probably watu huogopa ku come out there wanasema yenyewe mimi nakwanga hivi na hivi? Unajua hiyo kitu ni aibu for some people. Si kila mtu akona ile strength ya kusema ati anaumagwa na mashiro. Unaona? Na pia sisi culture zetu na tabu zetu. Sasa hizo ni unakuja kuambia watu, unaona. But mimi niliumwa mimi ilibidi nikaongea juu mimi nitakufa hapa. Sikuwa nataka kujua nani atanijudge. Mimi ni judge lakini mimi nisaidike. Juu mazee nilikuwa naishia. Mimi nilikuwa naenda. Mimi Eve nilikuwa ni dead. Nikionanga. So mimi ilibidi tu nikajiongea cause mimi niliona kuna kitu aibu. But sasa unaona hiyo story yangu venye imesaidia watu, imesaidia madem, imesaidia wamadhe, imesaidia wazazi, imesaidia hata madaktari. Kwa sababu hata ukienda hosi na issue ya periods wanakuambiaga bocha kwanza tucheki kani endometriosis, Hata patients themselves are now empowered enough to go and tell the doctors, I'm experiencing period pain, can I please, get tested for endometriosis? Yeah. Jahmby, juzi tukaona tuko 2022. Jahmby amesema Dagoretti South lazima akue kiongozi pale. Let's know, hii safari yako ya politics, is it something that you've always wanted to do ama ilikuwaje? I think leadership to me comes naturally. I believe Jahmby Koikai was born a leader. And I've been born and raised in Dagoretti. My people were born and raised in Dagoretti. And I know no other home. And the challenges of that area resonate well with me and resonate well with the people of Dagoretti South. Na ndio maana nikaamua nisimame because na believe I'm the right person for Dagoretti South because of a lived experience, and I also understand the challenges that affect both the young and the old. And we can create solutions, that are sustainable for our people and our community. So ndio maana nikaamua nisimame hii time 2022 because niko poa health wise sahi na naweza move around sahi bila any issues. Na naamini hii ndio time yenye God alisema nitasimama, so nikaamini acha nisimame hii time. Yeah. Wewe kama msisi mwenye umekuwa kwa industry, tumekuwa tukiona wasista hizi wamekuwa wakiingia sana kwa politics. Mimi nataka kujua wewe kama Jahmby, nini ilikufanya ufeel like mimi lazima niende hii kitu at this particular point? Okay, kitu yangu first major ni healthcare. Considering that nimepitia issues mob sana na healthcare system yetu. Not only me, hata shosho yangu alikuwa na cancer, pancreatic cancer stage 4. Na
tuli experience vitu mob sana zenye Wakenya wanapitia silently, you know, na kuna gaps big sana kwa healthcare, and we're not talking enough about why and how healthcare is impoverishing Kenyans in this country. If sahi nakwambia ukapata a chronic illness, uende hosi, and God forbid, you know, uende hosi ama mtu unajua, for example, aende hosi apatiwe diagnosis ya a chronic illness, unajua unashindagwa sasa mtaanzia wapi? Because watu wanauza mashake, watu wanauza mahau, watu wanachangisha. Kila siku ukiingia social media unaona kama pay bills ina run, watu wanachangisha do ya kwenda hosi, but haifai kuwa hivyo. System yetu inafaa kuwa system yetu vile inafaa kuwa, kama tuna lose 2 billion a day, hiyo ni chapa yenye inaweza tukava si wote twende hosi. Kama tuko na universal healthcare cover, inafaa kutukava sisi wote to a certain amount that hakuna Mkenya anafaa kuwa kichangisha do. Unacheki? Emergency, something as simple as an emergency, unafaa kwenda hosi yote uingie pale, hata iko kwa katiba unaweza ingia hosi yote na utritiwe. Lakini unacheki Kenya siku hizi kama una do huwezi tritiwa. Unacheki? Jahmby, tuliona uli come out ukasema wewe unasimama but independently. Why is it that hukutaka maybe kukuwa associated with chama yoyote? Because sikupata chama yenye ina identify na values na ideals zangu, ndio nikasimama na independent. Yeah. What are some of your values and values zangu ni kibao, truth, integrity, and of course service for the people. And I look forward to integrating our community better, and I look forward to being of service to the people of Dagoretti in terms of the manifesto, because we have a 5-pillar manifesto in terms of how we are going to articulate our issues and how we are going to serve the people of Dagoretti South. Yeah. Jahmby, mimi ningetaka uongeleshe watu wa Dagoretti. You know we're almost there. Tuko almost August. Tunaelekea hapo sana. So kitu ningetaka kuambia ni ati by the tujitokeze in large numbers, na most importantly tujue that this is an election where we have to take the chance to bring the change we want to see. And if we believe in leadership, not dealership, this is it. This is the most important election of our time. And as young people, let's come together and vote for sober leadership in Dagoretti South. And I believe the best choice for Dagoretti South is Mary Jahmby Koikai, otherwise known as Fyah Mummah. Wow, Fyah Mummah. Anyway, Jahmby, pia ningetaka uongeleshe madem, probably they are going through the same thing yenye ulipitia back in the days. Mimi nimepitia vitu mob. But mimi husemaga kila kitu in life ni kujituma na God mbele. Lazima tuwekage God first, because bila God hatuwezi survive. Na God ndio ametuweka hapa hivi. Mimi ndim hizo vitu zote nilikuwa na do, na bado nilikuwa na do reggae by the way. Bado mimi ni MC wa reggae. You know, na nimecheza reggae almost everywhere in this country. Na mimi husemaga mademu ache kuogopa. Wewe umetoka Murang'a, umekaa Nairobi na unajituma. You know, nothing stops you. Mademu wengine pale nje wenye wako nje mazi, nothing should stop you. Go for it. Usisikize watu, because watu wataongea. Na wakishaongea watadu. So wewe jitume, kama kuna kitu una believe in your heart of hearts that this is what you want to do, go for it. Yeah. What about endometriosis? Unajua kuna kwanga pia na some myths, kuna vitu mob sana watu huongelelea about any disease yenye ime come out there. Unaweza ongelesha nini mademu wenye maybe mtu asha realize ako nayo, ama mwingine hako sure anashuku? What can you tell them? I think wagenogopesha first of all ukapata diagnosis kama hiyo, because unajiangalia unashindwa in normal, na sometimes unashindwa utaanzia wapi, na ni mademu wengi pia washa reach out to me. Naambia wajui anzia wapi, wanaogopa. And it's also very expensive to treat, but don't give up and don't be scared. And me, I'm always there to assist with information, help, and also fundraising. Tumefundraise ya wasi wengi sana, mademu wengi sana wenye wamesaidika sahi. But don't suffer in silence. Don't suffer in silence. Ni noma sana. Hata kama utaongea, tutaona kuna a problem shared is a problem half solved. Yeah. Thank you so much, Jahmby. Wish you all the best. It's happy. Yani it's good kusikia. Yani Jahmby saizi yako fiti. We can see pia ka weight. Yani Jahmby ana shine, you know. It's God, manze. God amefanya ile kitu, and we're really happy for you. And come August, we hope utachukua hii kitu, si ndio? Mazita itakuwa poa sana ukichukua, lakini najua utachukua kwa sababu
mali God ametutoa lazima fulfill his purpose. Na ni poa kuona vile things zinaendelea tu ziki-unfold in life. And I guess it's inspirational to each of us that we should never give up. Na pia unanibamba sana. Because mimi nakuchekigi najiona tu nikiwa vile ulikuwa myang. I mean vile ulikuwa myang najiona venye nilikuwa myang, venye nilikuwa na hustle, nilikuwa na napiga mboka, but mimi nilikuwa naipiga bila social media, unaona. But I'm very, very proud of you and keep going. Thank you so much. And guys, in case you're watching this video, kama unatoka pale Dagoretti South, kumbuka Jahmby Koikai. Yeye ndo Koikai. Jina yako ya pili, it's very hard. Kumbuka kumchagua pale kama your best leader because you want to see change, Tumekuwa kwa system fulani yenye tumezoeanga tu. Vijana kwanza wanafaa waamke sana this time round. Unajua kuna mtu atatuelewa. Unajua wale wazazi tuelewa. Sai Eve Mungai hii channel yako umechora watu job. Hiyo si ni employment umecreate. Na kama kuna leader mwenye anaweza facilitate hizo opportunities for other people. Hiyo si employment. Mavijana wanataka kucheza ball. Au mavijana wanataka kucheza ball hakuna mauanjo. Hizo football teams zetu za mtaani hazina sponsorship. Na ndio mavijana wana talent mbaya. Hakuna agents wanatafutagwa kuja huko mtaani kuja kusource talent. Vijana wanataka kuimba. Tuko na talent major mtaani. Mimi nilianzia mtaa. Mimi ndimo mtaa nilianzia reggae mtaa. Genge tu as much as watu wanaifight senior mtaa. Si ime provide employment for so many kids. As much as imepigwa muziki yote inatoka ghetto tuseme hivyo. Acha genge tu. Muziki inatoka ghetto. Art inatoka ghetto. Mbona tusi to create opportunities and hubs for young people. To express themselves because it's entertainment, music, sport is a $1 billion generating industry that can create, income for so many young people and sustain their families as well. So guys, it has been the Mungai Eve Show. Tumekuwa na Jahmby. In case you're watching this video and you haven't subscribed to my YouTube channel, subscribe. We meet in the next video. Subscribe. Kabisa.